So far, we've looked at the book of Genesis Hasta este punto hemos visto al libro de Génesis and the creation and the story of the y patriarchs. la creación y la historia de los patriarcas. Now we'll turn to the law of Moses, Ahora vamos a hablar sobre la ley de Moisés, which has two different que sections. tiene dos diferentes secciones. So in this video, we'll look at God's deliverance of the people from Egypt, Entonces, en este video vamos a ver a la liberación del pueblo de Dios de Egipto. and in the next video, we'll look at the law of Y en Moses. el video siguiente vamos a ver a la ley de Moisés. So at the end of Genesis, we see the Hebrews, the people of Abraham, Isaac, and Jacob, Entonces, en el fin de Génesis vemos los hebreos, que es la gente de Abraham, Isaac y Jacobo, y se llaman ahora los hebreos, move to the land of Egypt. que esa gente, ese pueblo se mudó a la tierra de Egipto. They went to avoid the The famine? famine. Was it famine? Famine, that's the word. Se mudó para evitar o escapar de la escasez de comida. But we find at the beginning of the book of Exodus En el comienzo entonces del libro de Éxodo, that a new leader is in charge, había un nuevo líder encargado en Egipto, and he begins to rule over them and use them as slaves. y él comenzó de gobernar sobre ellos en una manera mala y los esclavizó. The timing of this in history El is tiempo en la historia de estos acontecimientos about 1,500 to 1,200 years before Jesus. es más o menos 1550 hasta 1200 antes de Cristo. So in Exodus chapters 1 through 18, Entonces tenemos en Éxodo capítulos 1 hasta 18, we learn how God chooses to bring his people out of Egypt. tenemos aquí la historia de cómo Dios escoge de liberar su gente de Egipto. And he does this through an unlikely character, Y él lo hizo por un personaje que no vamos a pensar en, named Moses. que se llama o se llamaba Moisés. Yes. Moses was a Hebrew, Moisés era hebreo, but he was raised as an Egyptian. pero era criada o fue criada como Egipto. He runs away from his life in Egypt, Y él escapó o huyó de su vida en Egipto, but God finds him and calls him to something big. pero Dios lo buscó y lo llamó a algo grande. So God meets with Moses Entonces Dios tenía o tuvo un encuentro con Moisés and he calls him to go back and save his people. y lo llama para regresar a Egipto para salvar a la gente, al pueblo de Dios. And God promises to be with Moses throughout the whole time. Y Dios promete a Moisés de estar con él durante todo ese tiempo. Reluctantly, Moses goes. En una manera muy reluctantly. Él no quería hacerlo. No sé cuál es la palabra en español, pero él no quería hacerlo. Pero lo hizo, pero en un espíritu de, no quiero hacerlo, Señor. And we read in the following chapters a showdown. I don't know if there's a good word for that. Entonces with Pharaoh. leemos, entonces, después de que Moisés en el fin obedeció a Dios, leemos un enfrentamiento o confrontación entre Faraón y los dioses egipcios, y Dios y Moisés y Aarón. I added a little bit. Sure. And in the Showdown's okay. in the showdown, we see that God is showing himself bigger and in charge of everything that Egypt believes in. Y en el enfrentamiento, Dios mostró que Él está encargado, que Él es más grande que cualquier otro Dios o otro líder en Egipto o en todo el mundo. By the time that Moses is done showing who God is, Después de todos los 10 cosas y todas las demostraciones de cuán grande era Dios, the Egyptian ruler is ready for them to be gone. sí, el líder de Egipto estaba listo para
para soltar el pueblo de los hebreos. So the Hebrews get to leave Egypt Entonces los hebreos pueden o podían salir de Egipto in grand fashion. en una manera grande. So much that this is the story of the Red Sea, where they cross on dry ground. Sí, es la historia de cruzar de la Mar Rojo en tierra seca y todo eso. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? This is such a big story Es una historia tan grande that Jewish people throughout the ages que la gente judía durante todos los años, todo el tiempo de la historia de la humanidad, desde ese tiempo, identify this as the big moment with God and identify themselves as being part of it. y sí, toda la gente, voy a decir pueblo, todo el pueblo judío hoy en día y desde ese tiempo hasta hoy en día identificó o identifica con esa historia de Éxodo y es la mayor cosa en su fe. Y ellos se sienten parte del Éxodo, personalmente. And we see this is a big part of God's redemption story. Y vemos que esto es una parte grande que la historia de la redención de Dios para con nosotros también. Es parte de nuestra historia como cristianos. If we look back at the promises God gave Abraham in Genesis 15, Si veamos en reverso hasta Génesis y todas las promesas de Dios a Abraham, we see that God had to save his people. vemos que Dios tenía que salvar a su pueblo. Because as slaves, they were not being a blessing to the world. ¿Por qué? Porque como esclavos, su pueblo no iba a ser una bendición al mundo. And a people that are being killed are not being fruitful and multiplied. Y un pueblo sufriendo genocidio no puede multiplicarse o ser fecundos. And the promise of land was not Egypt, it was in Canaan. Y la promesa sobre la tierra no quería ser cumplido en Egipto, sino que en la tierra prometida, en Canaán. So God doesn't just choose to save his people and fulfill his promises, Entonces Dios no solamente escoge de salvar a su pueblo y cumplir su promesa, but like we said, he did it in grand fashion. sino que decidió hacerlo en una manera grande, increíble. There was no doubt he was God. El punto, no había ninguna duda que Dios era Dios y es Dios. And it sets his people up to be free and in their land, which we'll see next. Entonces, el Éxodo estableció la base para que su pueblo podía ser libre y en su propia tierra. Y vamos a seguir con esto en el próximo video.